Toby? Yes. Sig Dagatov. Okay. Okay. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Keshigata Vansivata Dwadashakanana Yahasabadila Kairo Shri Nandananda Keshigata Vansivata Dwadashakanana Yahasabadila Kairo Shri Nandananda Shri Nanda Yashoda Jaya Jaya Gopagan Shri Damadi
Jaya Jaya Dhenu Vatsaka Shri Nanda Yashoda Jaya Jaya Gopagan Shri Damadi Jaya Jaya Dhenu Vatsagan Jaya Vrishabhanu Jaya Kirtida Sundari Jaya Purnamasi Jaya Apiranagari Jaya Vrishabhanu Jaya Kirtida Sundari Jaya Purnamasi Jaya Apiranagari Jaya Jaya Gopeshwara Vrindavana Maj Jaya Jaya Krishna Saka Bhattu Dvijaraj Jaya Jaya Gopeshwara Vrindavana Maj Jaya Jaya Krishna Saka Bhattu Dvijaraj Jaya Ramagata Jaya Rohini Nandana Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jata Jana Jaya Rama
Jata Jaya Rohini Nandana Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jata Jana Jaya Dvija Padme Jaya Nagakanyagan Bhakti Jaya Paila Govinda Charan Jaya Dvija Padme Jaya Nagakanyagan Bhakti Jaya Paila Govinda Charan Shri Rasa Mandala Jaya Jaya Radha Shama Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram Mandala Jaya Jaya Radha Shama Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram Shri Rasa Mandala Jaya Jaya Radha Shama Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram Jaya Jaya Jwala Rasa Sarva Rasa Sa Bharakiya Bhaveja Rajete Pracha Jaya Jaya Jwala Rasa Sarva Rasa Sa Bharakiya Bhaveja Rajete Pracha
Shri Janava Padma Padma Koriya Smarana Dina Krishna Dasa Kahe Nama Sankirtana Janava Pada Padma Koriya Smarana Tina Krishna Dasa Kahe Nama Sankirtana Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinatha Madana Mohana Jai Radhe Sham 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 Jaya Radhe Sham Jai Radhe Sham Jai Radhe Sham Jai Radhe Sham Jaya Radhe Sham Jai Radhe Sham Jai Radhe Sham Jai Radhe Sham Shri Radhasham Sundaki. Explanatory. Большая часть этой песни понятна каждому. All glories to Radha and Krishna, all glories to Vrindavan Dham. Вся слава Радhe и Кришне, вся слава Вриндавана Dham. All glories to the three main deities of Vrindavan, Govinda, Gopinath and Madan Mohan. Слава трем главным божествам Вриндавана Дхамы, Говинде, Гопинатху и Мадана Мохану. All glories to Shamakund, Radhakund, Govardhan Hill and the Yamuna River. Вся слава Шьяма Кунде, Радха Кунде, Холму Говардхана и реке Ямуне. All glories to the great forest known as Mahavan, where Krishna and Balaram displayed all their childhood pastimes. Вся слава лесу, известному под именем Махаван, где Господь Кришна вместе с Баларамой проводили свои детские игры. Verse 3. Стих
третий куплет. All glories to Keshi Ghat, where Krishna killed the Keshi demon. Вся слава Кеши Гату, месту, в котором Господь Кришна убил демона Кеши. All glories to the Vamsivat tree, where Krishna attracted all the gopis by playing his flute. Вся слава дереву Вамшиват, стоя у которого Господь Кришна привлекал гопи звуками своей флейты. All glories to all the 12 forests of Vraja. Вся слава всем 12 лесам Враджи. At these places, Krishna, the son of Nanda Maharaj, performed all of his pastimes. В этих местах Господь Кришна, сын Нанды Махараджа, проявлял все свои развлечения. Стих 4. Okay. All glories to Krishna's parents, Nanda and Yashoda. Вся слава родителям Господа Кришны, Нанде и Яшоде. All glories to the cowherd boys headed by Shri Dam, who is the older brother of Srimati Radharani and Ananga Manjari. Вся слава мальчикам-пастушкам, возглавляемым Шридамой, который является старшим братом Шримати Радхарани и Ананги Манджари. All glories to the cows and calves of Vraja. Вся слава коровам и телятам Враджи. All glories to Srimati Radharani's divine parents, Vrishabhanu and the beautiful Kirtida. Вся слава божественным родителям Шримати Радхарани, Вришабхану и красивой, прекрасной Киртиде. All glories to Purnamasi, Вся слава Пурнамаси, the mother of Sandipani Muni, матери Сандипани Муни, grandmother of Madhu Mangal and Nandi Mukhi, бабушке Маду Мангала и Нанди Мукhi, and beloved disciple of Narada Muni. и возлюбленной ученицы Нарады Муни. All glories to the young cowherd girls of Vraja. Вся слава молодым пастушкам Враджи. All glories to Gopishwar Shiva, Вся слава Гопишвару Шиве, who resides in Vrindavan in order to protect the holy Dham. который обитает во Вриндаване для того, чтобы защищать святую обитель. All glories to Krishna's funny Brahman friend, Madhu Mangal. Вся слава забавному другу Господа Кришны, которого зовут Маду Мангал. All glories to Ramagat, Слава Рамагату, where Lord Balaram performed his rasa dance. место, в котором Господь Баларама проявил свой танец раса. All glories to Lord Balaram, the son of Rohini. Вся слава Господу Балараме, сыну матери Рогини. All glories to all of the residents of Vrindavan. Вся слава всем обитателям Вриндавана. All glories to the wives of the proud Vedic Brahmins. Вся слава женам надменных ведических брахманов. All glories to the wives of the Kaliya serpent. Вся слава женам змея Калии. Through pure devotion they all obtained the lotus feet of Lord Govinda. Благодаря своей чистой преданности все они обрели лотосные стопы Господа Говинды. All glories to the place where the rasa dance of Sri Krishna was performed. Вся слава тому месту, где Господь Кришна проводил свой танец раса. All glories to Radha and Shyam. Вся слава Радхе и Шьяме. All glories to the divine rasa dance. Вся слава божественному танцу раса, which is the most beautiful of all Lord Krishna's pastimes. который является самым прекрасным из всех развлечений Господа Кришны. All glories to the mellow of conjugal love. Вся слава настроению супружеской любви, which is the most excellent of all rasas. которая является самой превосходной из всех рас. And which is propagated in Vraja by Sri Krishna in the form of the divine Parakya Bhava. Которую Господь Кришна распространяет во всей Враджи в форме божественной Паракия Бхавы. Or paramour love.
Или же любви между людьми, которых не связывают узы брака. Remembering the lotus feet of Lord Nityananda's consort, Shri Devi. Помня о лотосных стопах супруги Господа Нитянанды, Шри Деви. This very fallen and lowly servant of Krishna sings the Sankirtan of the holy name. Этот низкий, падший слуга Господа Кришны поет санкиртану святых имен Господа. Shri Vrindavan Dham ki, Shri Shri Radhe Sham ki, Srila Prabhupada ki, Go Premanande. So now let us continue talking about some now of the pastimes of Lord Chaitanya, of his appearance and his early childhood. А сейчас давайте продолжим то, что мы начали вчера. Мы будем говорить о некоторых ранних развлечениях Господа Чайтаньи Махапрабху и его явлении. So Lord Chaitanya appeared. Well, yesterday we discussed different pastimes and different very transcendental happenings which occurred as part of the prelude, you could say, to the actual appearance of Lord Chaitanya. Вчера мы обсуждали в высшей степени трансцендентные происшествия, которые имели место в качестве прелюдии настоящему, действительному явлению Господа Чайтаньи в этом мире. In the background, in the spiritual world, in different places, different things happened. До этого, до того, как он явился в духовном мире и в разных других местах, произошло много чудесных вещей, which all contributed to the appearance of Lord Chaitanya. каждая из которых внесла свою лепту в явление Господа Чайтаньи. So, of course, that we discussed in some detail yesterday. We won't go through it again. Мы, конечно же, достаточно подробно обсудили это вчера, поэтому сегодня мы уже не будем этого повторять. But now, in 1486, Lord Chaitanya entered the womb of Mother Sachi. Но сейчас, в 1486 году, Господь Чайтанья вошел в лоно Матери Шачи. And that was very similar in many ways to what happened when Lord Krishna entered the womb of Mother Devaki. И это было во многом похоже на то, когда Господь Кришна вошел в чрево матери Деваки. That Jagannath Mishra, the father of Lord Chaitanya, he had special dreams. У Джаганатхи Мишры, отца Господа Чайтаньи, были несколько особых снов. And he told his wife, Sachi Devi, that I saw the whole transcendental abode of the Lord enter your womb. И он сказал своей жене, матери Шачи, он сказал, что я видел, как вся трансцендентная обитель Господа вошла в твое тело. And Mother Sachi said, yes, I have been seeing different people like demigods coming around me and offering prayers to me. И мать Шачи сказала, что да, я тоже на протяжении некоторого времени вижу очень удивительных людей, подобных полубогам, которые окружают меня и возносят мне молитвы. And Jagannath Mishra said to Mother Sachi that, yes, I look at you and I can see you are effulgent. И Джаганнат Мишра сказал своей супруге Шачи, он сказал, что я смотрю на тебя, и я вижу, что от тебя исходит сияние. And our whole situation, our house, our lives, everything has become opulent and auspicious. И все наше окружение, наш дом, наша жизнь стали очень сияющими и исполненными всего благоприятного. Wherever I go, people offer me respects. Куда бы я ни пошел, люди выражают мне почтение. People just walk up to me
and give me things. Люди просто подходят ко мне и дают мне разные дары. They give me money, they give me clothes, they give me food. Они дают мне деньги, они дают мне пищу, одежду. It seems to me, Jagannath Mishra said, a great personality is going to take birth from your womb. И мне кажется, сказал Джаганнат Мишра, что некая великая личность явится из твоего чрева. So, like this, they were jubilant. Итак, они ликовали. Then a rather extraordinary thing happened. И затем произошло нечто совершенно чрезвычайное. You know what happened? Знаете, что произошло дальше? Lord Chaitanya stayed in Mother Sachi's womb. Господь Чайтанья оставался в чреве своей матери, Шачи, 13 months. 13 месяцев. I'm sure some of you ladies have given birth to children. Я уверен, что многие из сидящих здесь женщин в своей жизни рожали детей. But 13 months, I think that's a long time. Но если вы задумаетесь, то наверняка вы поймете, что 13 месяцев — это достаточно длинный промежуток времени. But it is not as extraordinary as with Shukadev Goswami. Но даже это еще не настолько чрезвычайно, как то, что произошло с Шукадевой Госвами. He stayed in his mother's womb for 16 years. Потому что он оставался в чреве своей матери на протяжении 16 лет. Whoa, that must have been some experience for his mother. Его мать, должно быть, прошла через особый, уникальный опыт. Сколько вам лет? Сколько вам лет? Да. 14. Смотрите. And he's not so big too. И он еще не такой уже большой еще. Okay, anyway, that's another story. We'll talk about that some other time. Конечно, это другая история, мы ее расскажем как-нибудь в другой раз. So now, Lord Chaitanya entered her womb 13 months before he appeared. Итак, Господь Чайтанья вошел в чрево своей матери за 13 месяцев до того, как он родился. He appeared, it must have been maybe something like in March 1486. Он явился весной, то есть где-то, может быть, в марте 1486 года. So he entered her womb maybe roughly in February the previous year. Поэтому он вошел в ее чрево где-то, грубо говоря, в феврале предыдущего года, за год до этого. Finally, the day approached. И, наконец-то, настал этот долгожданный день. It was the full moon night was coming. И приближалось полнолуние, ночь полнолуния. And, okay, so it's full moon night. And then Lord Chaitanya, just after the moon rise, just after sunset, early evening, Lord Chaitanya appeared. И в этот день, а точнее практически в ночь полнолуния, сразу после захода солнца и сразу после того, как на небе взошла полная луна, Господь Чайтанья явился. And suddenly there was a complete lunar eclipse. И неожиданно состоялось полное лунное затмение. So, generally people think that, yes, well, it was an eclipse, you know, just happened to occur then. И часто люди думают, что, ну, подумаешь, затмение, ну, так уж совпало, что в этот день было лунное затмение. But actually it wasn't so simple. Но на самом деле все было не так уж просто. Chaitanya Charitamrita gives us one verse. В Чайтанья Чаритамрите есть один стих. Akalanka Gaurachandra Dila Darashana Sakalanka Chandra Ara Kona Prayojana. When the spotless moon of Chaitanya Mahaprabhu became visible,
what would be the need for a moon full of black spots on its body? Когда явилась безукоризненно чистая, безупречная, полная луна Господа Чайтаньи, то какова была необходимость в том, чтобы на небе была луна с пятнами на ее теле? So Lord Chaitanya, he is Gaurachandra. Итак, Господь Чайтанья является Гаурачандрой. He is the golden moon. Он золотая луна. And actually he is the transcendental golden moon. И на самом деле он трансцендентная золотая луна. I don't know if have you ever seen molten gold? Я не знаю, видел ли кто-нибудь из вас когда-нибудь расплавленное золото? Liquid gold. Жидкое золото. You saw it? Вы видели? Хорошо. Поздравляю. Я тоже. It's amazing. Это потрясающе. Now you may have your jewelry, something even 18-carat necklace. Конечно, у вас могут быть какие-то ювелирные изделия, может быть, у вас какое-то ожерелье 18 карат. And you may think, very nice. И оно очень хорошо смотрится, и вы думаете, что это очень хорошо. Очень круто. But you compare that to molten liquid gold, it looks quite insignificant, shall we say. Но если вы сравните это с расплавленным, с жидким золотом, то оно выглядит просто незначительно по отношению к жидкому золоту. That liquid molten gold, it has its own effulgence. It's amazing. Жидкое расплавленное золото сияет своим потрясающим сиянием. His Holiness Naranjan Swami Maharaj ki. His Holiness Naranjan Swami Maharaj ki. Haribol! Saditas, расслабьтесь, пожалуйста. We are very fortunate to have Maharaj's association. Нам очень посчастливило, что мы имеем общение Махараджа. Okay, so we were just mentioning a little bit about molten gold. Итак, мы тут немножко говорили о расплавленном, о жидком золоте. But now Lord Chaitanya, he is transcendental molten gold color. Но что касается Господа Чайтаньи, то его цвет – это цвет трансцендентного расплавленного золота. It is truly in another dimension, a transcendental dimension. На самом деле это вообще из другого измерения, из трансцендентного измерения. And the moon, the regular moon, he knew that Gaurachandra, Lord Chaitanya, is going to appear now. И на самом деле обычная наша луна, которая висит в небе, она знала, что Господь Чайтанья, луна Господа Чайтаньи, должен сейчас будет явиться. And our moon, of course, it is silver colored. И наша луна, конечно, как мы знаем, она серебристого цвета. And silver, it's nice compared to some lower class metal. Что касается серебра, то оно тоже достаточно хорошо по сравнению с более низкими металлами, более низкого класса. But compared to gold, it is really of a lower class. Но если его сравнить с золотом, то оно само становится металлом низкого класса. And what to speak of molten gold. А что уж говорить тогда о расплавленном золоте? And what to speak of transcendental molten gold. А что уж сказать о трансцендентном расплавленном золоте? And on top of that, not only is our moon just sort of silvery color, but it has spots on it too.
Но даже более того, наша Луна не просто сияет серебром, но на ней есть пятна. Sure. So our moon felt very embarrassed. Так что наша Луна почувствовала себя очень смущенно. Gaura Chandra's going to appear. I'm going to look like completely stupid. Гаура Чандра сейчас явится, и я буду выглядеть как последний глупец. People will just laugh at me. Люди просто насмехаются надо мной. So therefore, the moon arranged for a full eclipse, so he could hide his face. Так что Луна позаботилась о том, чтобы состоялось полное лунное затмение, чтобы ей можно было спрятаться. And then, people would not laugh at him too much. Чтобы люди не слишком сильно смеялись с нее. So like this, there was this full lunar eclipse right at the time that Lord Chaitanya appeared. Итак, как раз в то время, когда явился Господь Чайтанья, состоялось полное лунное затмение. And it is like a Vedic tradition that when there are eclipses, everybody goes to some sacred place and they all bathe in some sacred river or lake or kund during the course of the eclipse. Теперь же в ведической традиции во время затмения люди отправляются в какое-то святое место и принимают омовение в какой-то святой реке или в озере или в кунде. Все это время, которое продолжается затмение. And there, when they're in that sacred body of water, then they just chant the holy names of the Lord. И затем, когда они находятся в этом священном водоеме, то они воспевают святые имена Господа. So there's the eclipse. Everyone goes in Mayapur area. Everyone went into the Ganges. Итак, состоялось затмение, и поэтому в местности вокруг Майяпура все люди собрались и пошли на Гангу. And everyone was chanting. И все пели. Очень громко. Очень громко повторяли. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, not exactly like that. Ну, не совсем так, как вы только что повторяли. Вы устали, да? Слишком много просад, да? Я знаю. Еще раз, пожалуйста. И руки вверх. Глубоко вдохнуть. И очень громко после меня. Окей. Харе Кришна! Okay. Hare Rama, Hare. Слышите? Я сказал после меня. Окей. Понимаете по-русски? Только по-украински, да? Okay, anyway. Not bad. Ну, не так уж и плохо. Не очень плохо. В следующий раз будет лучше. Okay, so the holy names, it was just like roaring through the whole universe. Итак, звуки святого имени раскатами грома раздавались по всей вселенной. This is all the arrangement of Lord Chaitanya. Это все устроил Господь Чайтанья. So that when he appeared within this world, his mission also took birth or appeared along with him. И когда он явился в этом мире, то его миссия родилась вместе с ним. Kali Kalera Dharma, Krishna Nam Sankirtan. This is what Chaitanya Charitamrita says. Это то, что говорит Чайтанья Чаритамрита. So, the holy names were just vibrating through the universe.
Итак, звуки Святого Имени раздавались по всей вселенной. The moon, feeling embarrassed, was hiding his face in the form of the eclipse. И Луна в смятении из-за того, что ей стало неловко, она прятала себя под предлогом затмения. So, under those conditions, the transcendental golden moon, Lord Chaitanya, appeared in this world. Итак, при таких обстоятельствах трансцендентная золотая луна Господа Чайтаньи явилась в этом мире. And yes, it was really very, very wonderful. Это было действительно очень чудесно. So now, when Lord Chaitanya had appeared, so many amazing things happened. Теперь же, когда Господь Чайтанья явился, то случилось очень много удивительных вещей. Of course, all the local people, they would all come around. Конечно, все местные люди собрались. And particularly the ladies, they would just come and spend the whole day there with Mother Sachi. И в частности, женщины, которые жили где-то неподалеку по соседству, они пришли к матери Шачи и провели с ней целый день. So their house, it was just, well, there was just activity going on the whole time, every day. Они проводили там дни напролет, и поэтому в доме матери Шачи там каждый день, в течение всего дня что-то происходило. Maybe I should just mention one thing about the ladies. Может, я упомяну что-то, касающееся женщин. Now, the ladies were not working in factories. Женщины не работали на заводах. Понимаете, да? Yes. Neither were they working in some office. Они не работали ни в офисе каком-нибудь. Neither were they running some business. У них не было никакого своего бизнеса. They were looking after their homes. Они заботились о домашнем хозяйстве And looking after their children. и о своих детях. Nowadays, of course, people, women, think that, not all, but quite some number of women think this is a waste of time. Но в наше время многие женщины, может быть не все, но достаточно большое количество женщин думают, что это все является лишь потерей времени. Let us hire a nanny. Давайте наймем няню, Right. Give her a bottle of milk. дадим ей бутылку с молоком, And whenever the child cries, just go bang in the mouth with a bottle of milk. и всякий раз, когда ребенок будет плакать, то просто она вставит ему в рот бутылку с молоком. No, they looked after their children. Нет, они присматривали, они заботились о своих детях. And as a result of that, the children grew up in an atmosphere of real love and care. И в результате этого дети вырастали в атмосфере настоящей любви и заботы. And as a result of that, they grew up to be like decent, real people. И благодаря этому они вырастали полноценными, настоящими людьми. I saw a joke, not a joke, actually. I read a report a little while ago. Я недавно прочитал одну шутку, но на самом деле это не была шутка, это был один отчет, который я прочитал It was недавно. actually a factual story. Это была настоящая, реальная история. Some lady in America, not a devotee, she had to go to a government office to apply for her passport. Одна женщина в Америке, ей нужно было отправиться в одно государственное учреждение для того, чтобы подать документы на паспорт. So she went in, and there was some clerk behind the desk. Она туда пришла, за столом сидел служащий. And he asked her, okay, what's your name? Он спросил, как вас зовут.
Okay, he wrote her name down. What's your date of birth? Он записал ее имя, записал дату рождения. Okay, what's your address? Какой ваш адрес? Okay, what's your occupation? Чем вы занимаетесь? She said, I am a housewife and mother. Она сказала, ну я домохозяйка и мать. He stopped. Он остановился. He said, no. I mean, what do you do? Он остановился и сказал, не, ну я имею в виду, чем вы занимаетесь? She said, I am a housewife and mother. Она ответила, ну я занимаюсь тем, что я являюсь матерью и домохозяйкой. And he stopped. And he said, no, I mean, what's your occupation? Он остановился и сказал, ну я имею в виду, ну у вас же есть какое-то занятие, род занятий ваш? I'm a housewife and a mother. Но я мать и домохозяйка. And the man said, oh, okay. Oh, you mean you're unemployed? И тогда этот служащий сказал, да, ну, то есть вы имеете в виду, что вы безработная? And she got frustrated and left. И она расстроилась и ушла оттуда. But she had to get her passport, so she had to come back a little later. Но и так или иначе нужен был паспорт, поэтому через некоторое время ей пришлось вернуться. So same story. Та же самая история. What's your name? Как вас зовут? What's your date of birth? Когда вы родились? What's your address? Какой у вас адрес? And what's your occupation? И каков ваш род деятельности? She was ready. Она была готова. Okay. She said, I am a child development technologist. Я технолог, занимающийся развитием ребенка. And the man said, oh, very good. Он сказал, о, хорошо, здорово. Anyway, that's sort of by the way, really. Он купился на это. But it's a very important point, actually. It's a very important point. Это на самом деле был очень важный момент. Anyway, so things there in the house of Jagannath Mishra and Mother Sachi, they were really, I mean, it was really busy, and everyone was really happy. И так, возвращаясь домой к Джаганнатху Миши и матери Шачи, можно сказать, что у них дома происходило много разных деятельностей, и все были очень счастливы. And even sometimes the demigods would come. Более того, туда даже приходили время от времени полубоги. But they would come in invisible forms. Но они приходили в видимых обликах. But they would come and they would talk to each other. И они приходили и разговаривали между собой. And Mother Sachi could hear these voices. И мать Шачи слышала их голоса. And so she'd hear these voices. Wow, what's going on? And she's wondering, what is this? И когда она слышала это, то она думала, боже мой, что происходит? Что это такое? Is it ghosts? Это что, духи какие-то? So she would chant special mantras to protect baby Nimai. И она начинала повторять особые мантры для того, чтобы защитить маленького Нимая. After a little while, Nimai, Lord Chaitanya, started to crawl. Через некоторое время Нимай, Господь Чайтанья, стал ползать на четвереньках. And then he started trying to walk. И через некоторое время он стал пытаться ходить. And you know what it's like with children when they're trying to walk, they're up, then they're down, and you know, it takes a while to get it. И вы знаете, что когда дети учатся ходить, то для того, чтобы действительно начать ходить, нужно время. Они время от времени поднимаются, потом падают, и так на протяжении некоторого времени. So just as Lord Chaitanya was getting, you know, walking more or less, sort of walking, a very interesting pastime happened. И когда Господь Чайтанья уже практически научился ходить, можно сказать, что он уже как-то потихоньку стал ходить, произошла очень интересная история. Of course, there are many interesting pastimes. We can't tell them all. Есть, конечно, много разных интересных историй, мы не сможем все их рассказать. But this is an outstanding one.
Но это особо выдающаяся история. One day, a snake came. Однажды в их дворе появилась змея. In fact, it was a cobra. На самом деле это даже была не простая змея, но кобра. У вас есть в Украине cobra? Нет. Хорошо. Okay. So anyway, it was a big cobra. И так появилась большая кобра. Now, there is a blessing. This is described in Chaitanya Bhagavat. There's a blessing here given by Vrindavan Das Thakur to anyone who hears this pastime nicely. Вриндаван Дас Такур, который описывает эту историю в своей Чайтанья Бхагавате, дает тому, кто будет внимательно слушать эту историю, благословение. Слышите, пожалуйста. Anyone who, with devotion, hears this pastime, Любой человек, который с преданностью будет слушать эту историю, which is secretly described in the Vedas, которая тайком описана в Ведах, will not be harmed by the snake of repeated birth and death. то такому человеку никакого вреда не сможет причинить змея повторяющихся рождений и смертей. Okay. Are you ready? Вы готовы? Слышите? All right. Okay. So, little Lord Chaitanya, he's out there in the yard, sort of like a little garden area in front of the house. Итак, Господь Чайтанья маленький, он сам был неподалеку от дома в саду. And he's, he's sort of walking around. He's walking around. И он просто ходил себе там во дворе. The ladies are there. There's a whole group of ladies. И неподалеку была целая группа женщин. But they're back by the house. Но они были сзади, за домом. He's a little, some maybe 10-15 meters away in front. А он был спереди, может быть, 10-15 метров перед домом. And then comes the snake. И тут появляется змея. Very serious snake. Очень серьезная змея. So, Lord Chaitanya, Nimai, he shouted out. И Господь Чайтанья, Нимай, он стал кричать: Mata, look, nice snake. «Мама, посмотри, какая красивая змея! Oh, he's my friend. Она мой друг!» And Lord Chaitanya went to grab hold of the snake. И Господь Чайтанья пошел к этой змее, чтобы схватиться за нее. Oh, and poor Mother Sachi and the other ladies, they just panicked. О, бедная мать Шачи и другие женщины, они были в панике. And they just grabbed him before he reached the snake. И они, едва он чуть было не схватился за эту змею, как они его подхватили и забрали. And they took him away, but Lord Chaitanya was not very happy. И они отнесли его в сторону, но Господь Чайтанья от этого не был в сильном восторге. No, nice snake. «Мама, нет, это же моя змея. I want to be with my friend, the snake. Я хочу быть вместе, рядом со своим другом, со змеей». Anyway, they took him inside. Но они занесли его домой. And they were in shock. И они были шокированы. They chanted many mantras for his protection. Они прочитали множество разных мантр для его защиты, Many prayers. множество разных молитв. And they talked about how fortunate Nimai had been. И они говорили между собой о том, насколько же Нимаю повезло. Little did they notice, after a few minutes, little Nimai went out of the house again. И они так и не заметили, как маленький Нимай через несколько минут тихонько вышел из дома. And they're talking together, the ladies. Oh, we saved his life. А женщины между собой говорят: «О, мы спасли ему жизнь». Oh, that was a close one. Эта кобра была так близко. He tugged Ali, and then they noticed, wait, where's he gone? И тут они замечают: «Стоп, а где же он? Куда он ушел? He's not here. Его здесь нет. Where is he? Где он?»
he had gone outside. Он вышел на улицу. And they went out, and there was Lord Chaitanya with the snake. И они выбежали и увидели, что Господь Чайтанья на змее. And the snake is like, a few inches away. Господь Чайтанья стоит рядом со змеей, и эта змея вот прямо перед ним, несколько сантиметров от него. Lord Chaitanya is holding his neck. И Господь Чайтанья держит ее за шею Big smile. с большой улыбкой на лице. And out come the ladies. Oh, Nimai. И женщины на бегу, бежа к нему, они кричали: «О, Нимай!» And Nimai turned to them and said, "See, nice snake, my friend." А Нимай повернулся к ним и сказал: «Посмотрите, какая прекрасная змея, это мой друг». And it was too much for the ladies. They couldn't take it. Для этих женщин это было уж слишком, они не могли этого. Then that cobra, he coiled up just like a Nantashesha. Они не могли это воспринять. И после этого эта кобра кольцами обвела маленького Нимая точно так же, как Ананта Шеша делает And это. Nimai lay on the coils. И Нимай лежал замотанный в кольца этой змеи. With the head of the snake over Nimai. А голова этой змеи была над Нимаем. And the ladies couldn't do anything. И женщины ничего не могли предпринять. So after a little while, Nimai got up. Через некоторое время Нимай поднялся. And he came running over to the ladies. Он подбежал к женщинам. And the snake went away. Змея удалилась. And after the ladies had recovered a bit, one of the ladies said, he looked like Mahavishnu on a Nantashesha. И после того, как женщины немножко пришли в себя, то некоторые из них сказали: «Вы знаете, он выглядел в точности как Махавишну, который возлежит на Ананташеше». And the fact is, it was a Nantashesha. И на самом деле факт состоит в том, что это и был Ананташеша. He came to visit his Lord Chaitanya. Он пришел для того, чтобы увидеть своего повелителя, Господа Чайтанья. But of course, the ladies, they didn't really understand that clearly. Но, конечно же, женщины не до конца понимали это. So let's see here. Well, let us move on a few years. Давайте перепрыгнем через несколько лет. Maybe we'll come back to some other pastimes tomorrow of the early childhood pastime. Мы еще вернемся к ранним детским развлечениям Господа Чайтаньи завтра. But we know that generally, Lord Chaitanya, in his childhood, in his youth, he did not reveal that he is the Supreme Personality of Godhead, at least generally. Мы знаем, что в своей юности и в детстве Господь Чайтанья Махапрабху, как правило, не открывал того, что Он является Верховной Личностью Бога. Although sometimes he did, but it tended to be secretly. Хотя иногда Он все-таки это делал, но, как правило, это было тайной. So one time when Lord Chaitanya was attending school, однажды, когда Господь Чайтанья пошел в школу, he and his friends were playing out on the main street. Он вместе с друзьями игрался на главной улице. And along came Murari Gupta, the great devotee doctor. И им повстречался Мурари Гупта, который был великим преданным и великим врачом. And he was with some friend who was some sort of yogi, sort of mystic, impersonal type of person. И его сопровождали его знакомые, его друзья, которые были йогами, то есть людьми, которые придерживались таких безличных взглядов на абсолютную истину. So that yogi was saying, yes, it's all one. И этот йог, который его сопровождал, он говорил: да, все едино. We're all God. Мы все Бог. Everything is God. Все является Богом. And Murari Gupta, he was sort of agreeing with the man.
И Мурари Гупта, он как бы не возражал этому человеку. And he was even saying a few things about yoga and it's nice. И он даже сам говорил о том, что йога — это так хорошо. Lord Chaitanya, young schoolboy, walked up to him. Господь Чайтанья, в то время, будучи юным школьником, подошел к нему And he stopped him on the street. и остановил его прямо там на улице. And he said, "What is this nonsense you're talking? И он сказал: что это вы здесь за чепуху обсуждаете? What do you mean it's all one? Что ты имеешь в виду, говоря, что все едино, Everything is God. что все Бог? How dare you speak like that? Как вы осмеливаетесь так говорить вообще? You're meant to be a devotee." Ты же преданный. And Murari Gupta was shocked Мурари Гупта был потрясен. because, Vedic standards, a young boy does not come and chastise some elder. Потому что по ведическим нормам какой-то юный мальчик не подходит к старшему человеку и не начинает его отчитывать. And he tried to reply and say, "You're Nimai Pandit. И он попытался ответить ему, он сказал, что ты Нимай Пандит. Your father's Jagannath Mishra. Твой отец Джаганат Мишра. He's very respected Brahmin. Он очень уважаемый брахман. How can you behave like this?" Как ты можешь себя так вести? And Nimai said, "How can you behave like that? А Нимай ответил: а ты себя как можешь так вести? You wait and see." Ты подожди, сам увидишь. Подожди. You wait. I will come and visit you at lunchtime. Я приду к тебе домой и в то время, когда ты будешь обедать. And I will show you what I think of your nonsense. И я тебе покажу все, что я думаю о той чепухе, которую ты только что обсуждал. And off they went. И затем он ушел. And Murari Gupta kind of forgot about this. Мурари Гупта через некоторое время как бы забыл об этом. He went home for lunch. Он пошел домой на обед. And he sat down with his nice plate of prasadam. Он сел перед большим подносом с прасадом. And he's just about to begin. И он уже вот собирался начать. And suddenly, right in front of him was Nimai. И тут, ниоткуда не возьмись, прямо перед ним стоял юный Нимай, Dressed as the supreme personality of Godhead. в одеждах Верховной Личности Бога. Very opulent Очень clothes and turban and jewelry. роскошные одежды, у него был красивый тюрбан, и его украшало множество драгоценностей. And Murari is sitting there with his plate. Мурари сидел за своей тарелкой, Nimai is standing up in front of him. а Нимай стоял прямо перед ним. And he said, "So, Murari, remember I told you I would come and show you what I think about what you are saying." «Помнишь, Мурари, — сказал маленький Нимай, — я же обещал тебе прийти и показать тебе на практике все, что я думаю о тех темах, которые ты обсуждал. So this is it. Вот это время настало». And you know what he did? И знаете, что он сделал? Hare Krishna. This is X-rated. X-rated, you understand? Это Censored, heavily censored. Anyway, he urinated on the plate of prasada. Ну, так или иначе, Господь Чайтанья просто стоя помочился прямо в тарелку с прасадом. Hare Krishna, Isvanicha Pashalsta. This is what happened. And Nimai said, "So, you see, this is what I think of this. It's all one. Don't you ever say that again." И Нимай сказал: видишь, вот я думаю о том, что все едино. Вот это то, что я думаю о твоих словах о том, что все едино. Поэтому никогда больше не говори таких глупостей. Никогда. And then he vanished. И затем он исчез. And Murari was just overwhelmed. Мурари был охвачен переживанием. I have been praying for the Supreme Lord to appear. Я молился, чтобы передо мной явился Верховный Господь.
And this is him. He has appeared as Nimai. И вот он явился как Нимай. And he got up and he ran over to the house of Jagannath Mishra and Mother Sachi. Он вскочил и побежал домой к Джаганатху Мишре и матери Шачи. And sure enough, there was Nimai, not dressed as the Supreme Lord. И, как ни в чем не бывало, Нимай был там дома, но он уже не был в одеждах Верховной Личности Бога. Just in his, actually in his school clothes. Он на самом деле был одет в одежды школьника. Sitting on the lap of his mother. И он сидел на коленях у своей матери. And in came Murari Gupta. И Мурари Гупта вошел. And Nimai turned around and said, Mata, look, it's Murari Gupta. И Нимай посмотрел на него и сказал: «Мама, смотри, вот Мурари Гупта пришел. We must offer him obeisances. Мы должны ему поклониться». So they offered obeisances to Murari Gupta. И они поклонились Мурари Гупте. And Murari Gupta offered obeisances to Nimai. А Мурари Гупта поклонился Нимаю. And he started offering prayers to Nimai. И он стал возносить Нимаю молитвы. You are the supreme personality of Godhead. Ты верховная личность Бога. And Mother Sachi was wondering, И what has happened to Murari Gupta? И мать Шачи недоумевала, что происходит, что случилось с Мурари Гуптой. He's not offering prayers to Nimai, is he? Он же Нимаю предлагает молитвы, возносит молитвы. So you see, Murari Gupta understood at that point. Видите, в этот момент Мурари Гупта все понял. But still, for a number of years, Lord Chaitanya did not really reveal that he's the Supreme Lord. Но все равно на протяжении еще нескольких последующих лет Господь Чайтанья не открывал тайну о том, что Он является Верховным Господом. Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Shri Gaunitai ki. Ga Premanande. Hare Krishna Spasiba Vam.